Good evening, everybody. At the outset, once again, continuing from the morning session, heartfelt gratitude and congratulations to both the Tamil Nadu Health Systems Project team as well as to the World Bank team for a fabulous and a remarkable health outcomes which they have been able to bring out under the project which was implemented from 2019 onwards. Sir, 2005 ஃபர்ஸ்ட் பீடியாவே இந்த ப்ரோக்ராம் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். It is very close to my heart, so I am extremely happy to see the progress that the project has made, and I am absolutely delighted to see the scientific and evidence-based project that has been implemented. As we all know, what gets measured gets implemented, and that is the most important thing about any project. So congratulations to all the team members that they have measured everything, and I think that is why this is one biggest lesson to the administrators of the project, doctors and experts. We have to measure what we are doing. There is no way that you cannot have an evidence-based approach. So we need to have a scientific approach, you need to have an evidence-based approach. For example, Honorable Minister will talk about the Makkalai Thedi Maruthuvam scheme. He will talk about it, the kind of way, the way the project has reached the doorsteps of people. But the cornerstone of the project is that we have to meet people where they are. And that is there in, if you scan the code, you'll get those reports. And it clearly says Makkalai Thedi Maruthuvam is one scheme launched by the Honorable Chief Minister, which is meeting people at their doorstep. And that's the most important thing. The second point which I wanted to highlight was about the quality aspects. I spoke about it in the morning. But as we already say, and I would like, even at the sake of repeating it, I would say that just because poor and people from economically weaker sections are approaching government services, it does not mean that our services should not be of the highest international standard. And that is the most important thing that this project has been able to achieve, providing the highest quality of services. So under this particular aspect which the project has focused, which is on quality, you have 355 PSCs which have been certified under the National Quality Assurance Scheme, 76 government hospitals and 4 government medical colleges have been certified under NABH. And many of you may remember from my opening remarks in the morning that it is really incredible that we have 36 medical colleges where quality managers have already been appointed, and you saw the presentation where what are the aspects of quality that we are looking at. But there is more ground to cover, and we hope we bring out the next phase of the project with all the hospitals and health facilities which are quality certified and accredited. You also saw how TanQuest has brought a fantastic digital platform for online learning for doctors, and how it will make it easy for anyone to access international quality education through TanQuest, and that's a very, very important thing. Lastly, I think it's really incredible that over the last 5 years, we started the cervical cancer screening program in the first phase, and that was piloted in 2 districts in Tamil Nadu, which has now expanded to all the districts. But you will be happy to know that in the just last 1 year, under the cervical cancer screening, the program has screened about 35.65 lakh women for cervical cancer screening, and has already done 48.82 lakh women under the breast cancer screening. Perhaps one of the most important achievements under the program, where rural or urban poor women
have access to the top quality cancer screening program and have been connected to the higher levels where the treatment could be provided. In my concluding remarks, I wanted to say, I think the time has come when we start working on the next phase of the program, continue our focus on the non-communicable diseases, make sure that we achieve the SDG, which is meant for the NCDs. We should bring back the focus on mental health program by all means. That is the most important thing. The way the need for mental health services is increasing, it's very, very important that we bring the focus on adolescent health, and not only on the adolescent girls, but equally importantly covering adolescent boys. That is a very important thing. And coming to my most favorite intervention, and luckily we have a national program also on the One Health and climate change. And that is something which now we should start in the state of Tamil Nadu. Some states have already started working on it, but I think the government of Tamil Nadu, the Department of Environment, has already set up a strategic group on One Health and climate change, which is headed by the Chief Secretary, co-chaired by the Environment and Climate Change Secretary and Health Secretary, with several departments participating. I think the future is nothing but making sure that there is an integrated approach on the One Health and climate change. You saw that under the program, the energy audits have also been done of the health facilities. I think in the next few years, we should focus on sustainability aspect of health systems. That is very, very important. And finally, rolling out the health management information system will definitely be our priority, because if we do not roll out the digital platform where we capture the patient data, your policy will not flow out correctly. Patient-centric approach is what is something that we need to bring back the focus upon, because healthcare is not about numbers, it's not about buildings, it's not about equipment, it's not also about money. It's about the quality of care that you provide to patients and how satisfied they are with the quality of services you are providing. And with these words, once again, big congratulations to the team, and thank you to the Honorable Minister for his unstinted support to all the programs that we do in the department. Nandri Vanakkam. It is now my privilege and pleasure to invite Thiru Ma Subramaniam, Honorable Minister of Health and Family Welfare. He comes from a very humble background and has had a long and illustrious political career in Tamil Nadu. He has a BA degree as well as a law degree, LLB, and his political career started as a councillor in 1996, and he served as mayor of the oldest city corporation in India, the Greater Chennai Corporation, during 2006 to 2011. And during this time, he led several development works focused on elderly, poor, cultural heritage, etc. He was first elected as member of Legislative Assembly in 2016 and re-elected in 2021, and was sworn in as Honorable Minister for Health and Family Welfare. During the COVID-19 pandemic period, he took various critical measures to contain the spread and impact of the second wave of COVID-19. And his efforts to raise fitness awareness has been well recognized both in India and abroad. He's not just someone who talks the talk, but he's someone who walks the walk. So it's my great pleasure to invite the Honorable Health Minister, Thiru Ma Subramaniam. For those who do not follow Tamil, the translation of his speech will be in the QR code in English. It is with great pleasure and immense pride that I thank Dr. Aparna Swaminathan, Practice Manager, World Bank, Thermadi Supriya Sahu IAS, Additional Chief Secretary, Health and Family Welfare Department, Mr.
Uttara Bharat Kumar, Johns Hopkins Center for Communication and Programs, Mr. Sanjita Agnihotri, Center for Communication and Change India, Arun Tambaraj, IAS, Project Director, Tamil Nadu Health System Project, Dr. Dinesh Nair, Senior Health Professional, World Bank, Dr. Arushi Barnagar, Senior Specialist, World Bank, Dr. Rahul Pandey, World Bank, and other delegates from all over India, and from Thailand and Sri Lanka for attending this prestigious knowledge exchange conclave. Tamil Nadu Government's association with the World Bank began 2 decades back as Tamil Nadu Health System project for a period of 10 years. The primary focus was to achieve the Sustainable Development Goal 3, which aims to reduce maternal and infant mortality rates. With the effect came comprehensive emergency obstetric and newborn care services in a phased manner. There was a steep decline in the maternal mortality ratio and infant mortality rate. Our project implementation report from the World Bank was highly satisfactory that it closed Tamil Nadu again for program per results model. As a result of quality healthcare, we have achieved national quality assurance standards certifications in 355 primary care and 76 in secondary care institutions within 3 years. Tamil Nadu is the first state to have National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers accreditation in 4 government medical college hospitals. To bring down the deaths due to trauma, a registry was established as a real-time capturing of data for the first time in India. To support this, emergency department with MD emergency medicine courses was introduced, first of its kind in India. 108 ambulance services, which was launched in the year of 2008, now it has been increased to 1,353 ambulances, which are under operations in Tamil Nadu. Our Honorable Chief Minister has introduced a pioneer scheme, Innuyir Kappom Nammai Kakkum 48, a unique scheme to cover the treatment of victims of road accident for the first 48 hours, irrespective of their nationality. The beneficiaries of NK48 scheme till date are 2,76,368 persons treated at a cost of rupees 241 crores 30,76,214 rupees. Today's global burden is non-communicable diseases, and Tamil Nadu, having that in mind, has improved the screening services for hypertension and diabetes through a pioneer scheme named Makkalai Thedi Maruthuvam, which covers yearly identification of high blood pressure, diabetes, BP and diabetes, palliative care, physiotherapy, kidney diseases. The beneficiaries by MTM service scheme till date are first service 1 crore 86 lakhs 13,872 persons, and continuous service 4 crores 7 lakhs 86,958 persons. 102 call center was established at the state to track the high-risk mothers and to reduce the maternal and neonatal deaths. Suicide prevention hotline was also established to manage stress and depression. Digital health data population health registry was piloted in Krishnagiri. Health Assembly is a pioneering program in the project identifying the grassroots problems and scaling up to the state, and our Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin inaugurated the first state assembly in 2021-22
community entered participation assembly. The state of Tamil Nadu has been front runner in the delivery of healthcare reforms. Tamil Nadu was the first state in the country to implement the program for results, mode or project in the health sector through HSRP. The outcomes of this engagement has been very positive. To disseminate the impressive outcomes, World Bank has chosen Chennai as the venue for this knowledge conclave. My thanks to the World Bank for recognizing the outstanding performance of Tamil Nadu in the health sector and for the conduct of this conclave in Tamil Nadu. I also thank the delegates who have come over from across India and the world to this event to learn the best practices in the health sector of Tamil Nadu. We look forward to engaging and continue our partnership with the World Bank in the next phase of TNHSRP on a different set of new and innovative initiatives based on the timely and changing needs of the health sector. Nandri, Vanakkam. Nandri, it was very inspiring to hear these remarks, sir. And I'd like to invite now Rahul Pandey from the World Bank, who's a Senior Operations Officer and for Nutrition and Population Global Practice South Asia, based in New Delhi. He has worked on various projects, technical assignments, and digital health interventions in the region, and he's no stranger to Chennai. So Rahul, welcome you to give the vote of thanks. Honorable Health Minister, Government of Tamil Nadu, Additional Chief Secretary, Health, Government of Tamil Nadu, PDT and HSRP, Aparna, our colleague from World Bank, members from several states, delegates from Sri Lanka and Thailand, partners, academia, and members of press. Thank you so much for joining us today in this Knowledge Exchange Conclave. The conclave today, we discussed several initiatives and the strides TNHSRP made on quality of care. We understood how the facility scorecards support tracking. We were talking about the measurement, the things we don't measure, we don't track. I think that's an important part of the entire conversation. We also understood about TANQuest, which is our continuous professional development program, which Government of Tamil Nadu has pioneered, and we hope that it continues for a long time as well. The patient experience is a newer concept which was discussed in detail, and similarly, we also understood the digital technology, the way it is paving the way in the state, including talking about the people's engagement through health assemblies, understanding about how the trauma care and other needs, other interventions under TNHSRP have worked. I want to take this opportunity to thank all the earlier leadership in the Health Department of Tamil Nadu for supporting this engagement, and special thanks to the current leadership in successfully closing this engagement with 100% achievement of the results. I think this has been remarkable. I hope this is not the end, but rather beginning of the partnership. We have been here for 20 years, and I think there's a long way still to go. Thank you to every director, their team leads, medical officers, other PMU members, district officials in charge of health facilities. The role they played to make this program what it is today cannot be measured in the words, and we need to really congratulate each and every one those who have been part of this process in the last 5 years. I also want to take this opportunity to thank CCCI, SDR, and JHU CCP team, who were the knowledge partner for this event, not for documenting the learning, but making sure this event successfully goes through with logistic support and other support as well. Finally, special thanks to the entire World Bank team, my own colleagues, the past and present, those who were part of the preparation, those who were part of the implementation for making this journey what it is. I'll still remember the day one of the preparation, the day we started thinking about TNHSRP, and journey since then has left an indelible mark on my personal journey in the health sector itself. I thank all of you again for joining us and hope to see you soon in some other similar sessions, particularly hopefully in Chennai soon again. Thank you so much. Thanks a lot.
Thank you, Rahul. And that brings us to the end of a long and very wonderful day of sharing. And it's an appropriate moment to end with the national anthem. I invite Sampath to come and lead us in the national anthem. Please be standing. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे काहे दव जय हादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे எத்தனை மாநிலம் வந்திருக்கு? எத்தனை மாநிலம்? 12 போலாமா? மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான சிகிச்சையை அனைத்து மக்களுக்கும் வழங்குதல், தொற்றா நோய்கள் மற்றும் விபத்து காய சிகிச்சைகளுக்கான மேலாண்மை திறனை வலுப்படுத்துதல், பேறுசார் மற்றும் குழந்தைகள் நல திட்டங்களில் காணப்படுகிற சமத்துவமின்மையை நீக்குதல் போன்ற பல்வேறு மிக முக்கியமான இலக்குகளை முன்வைத்து தமிழக அரசும் உலக வங்கியும் ஒன்றிணைந்து ஒரு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்திற்கான ஒட்டுமொத்த மதிப்பீடு 2854 கோடியே 74 லட்சம். இந்த திட்டத்திற்காக உலக வங்கியின் பங்களிப்பு என்பது 1998 கோடியே 32 லட்சம், 70%.
தமிழ்நாடு அரசின் பங்களிப்பு 856 கோடியே 42 லட்சம் 30%. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக 2019 தொடங்கி 2024 வரை இந்த திட்டம் என்பது செயல்பட்டு வந்தது. தமிழ்நாடு அரசு ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்கான SDG 3, அதாவது அனைவருக்கும் அனைத்து வயதினருக்கும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வு என்கின்ற குறிக்கோளை அடைவதற்கு இந்த நிதியின் மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அந்த வகையில் தர மேம்பாடு, தொற்றா நோய்கள், விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை, தாய்சேய் நலம், சுகாதார பேரவை என்று பல்வேறு சிறப்புக்குரிய திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு தமிழகம் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த உலகுக்கே ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய சீரிய வழிகாட்டுதலின்படி மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, கலைஞரின் வருமுன் காப்போம், இதயம் காப்போம், பாதம் காப்போம், மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்று பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் 9ஆம் தேதி வாஷிங்டன் டிசியில் உள்ள உலக வங்கியின் தலைமையகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் உலக வங்கியின் சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் மூத்த துணைத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற இதுபோன்ற மிக முக்கியமான சுகாதார திட்டங்கள் குறித்த அந்த உரை நிகழ்த்தப்பட்ட போது உலக வங்கியின் மூத்த அலுவலர்கள் உண்மையிலேயே மகிழ்ந்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இத்தகைய திட்டங்கள் உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற திட்டங்கள் குறித்தான விளக்கங்கள் இந்தியாவின் 12 மாநிலங்களிலிருந்தும் தாய்லாந்து மற்றும் இலங்கை போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு இன்று காலை தொடங்கி இங்கே நடைபெற்றிருக்கிறது. அது தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற இந்த திட்டங்கள், அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிற வெற்றி, தொற்றா நோய்களினால் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் காலையிலிருந்து இங்கே விவாதிக்கப்பட்டு பேசவும் பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த குழுவினர் நாளை தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டு பல்வேறு மருத்துவ கட்டமைப்புகளை நேரடியாக போய் பார்க்கவும் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கும் மேடவாக்கத்திலே செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கும் நேரடியாக ஆய்வு செய்து இந்த தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து நேரடியாகவும் அறியவிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் உலக வங்கியிலிருந்து வந்திருக்கிற மூத்த அலுவலர்களும் பல்வேறு 12 மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கிறவர்களும் உலகின் இலங்கை மற்றும் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வந்திருந்த பிரதிநிதிகளும் இன்று காலையிலிருந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். திருவண்ணாமலையில் ஒரு 6 வயது குழந்தை வந்து ஒரு 10 ரூபாய் ஜூஸ் டெய்லி ஜூஸ் வச்சு கூட எழுதிருக்கு. இது சம்பந்தமாக ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும். அவ்வப்பொழுது இந்த மாதிரியான குறைந்த விலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாட்டில் ஜூஸை குடிக்கிறதுனால பல்வேறு பிரச்சனைலாம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. உணவு தர அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் தொடர்ந்து மாவட்ட அளவிலான அலுவலர்களை பெற்றிருக்கிற ஒரு அமைப்பு. ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் என்கின்ற வகையிலும் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள். இந்த மாதிரி அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக யாருக்கும் தெரியாமல் விலை குறைந்த விலையில் இந்த ஒரு குளிர்பானங்களாக இருந்தாலும் உணவுப் பொருட்களாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது கண்டுபிடித்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இப்போ இந்த திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றிருக்கிற அந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்து உடனடியாக திருவண்ணாமலை டிஓ இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த குளிர்பானம் குறித்து அதை ஒரு மாதிரி எடுத்து அனுப்பி உணவு அந்த பகுப்பாய்வு நிலையங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த அரசு அமைந்ததற்கு பிறகு நடமாடும் பகுப்பாய்வு வாகனங்கள் இன்றைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு அவை எல்லா மாவட்டங்களிலும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அந்த மாதிரி எடுத்து ஆய்வு செய்து அதில் தரக்குறைவு தரக்கட்டுப்பாடு என்பது உறுதி செய்யப்படாமல் இருந்தால் அதில் ஏதாவது நச்சுத்தன்மை போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் போதிய அளவு ஆய்வு மேற்கொள்ளவில்லை. இல்லை எங்க மட்டும்தான் ஆய்வு மேற்கொள்றாங்க. ஒரு சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் ஆய்வு. இல்லை போதிய அளவுக்கு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதால் தான் இன்னைக்கு நான் காலையிலையும் கூட சொன்னேன் 17,000க்கும் மேற்பட்ட இந்த பான்பராக் குட்கா போன்ற அந்த கடைகள் மூடி 33 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலித்து இந்த மாதிரியான சிறப்புக்குரிய நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாட்டில் தொடர்வதற்கு உணவு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் காரணம். அதில் வந்து எங்கே தேவை இருக்கோ அதை ஆய்வு செய்வதும் நடவடிக்கை எடுப்பதுமான இந்த நிகழ்வுகளில் உணவு கட்டுப்பாட்டுத்துறையை சேர்ந்த அலுவலர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றி கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட இந்த பணியாளர்கள் எல்லாம் வந்து தனியார் மயமாக்கப்படுவது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, ஆக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருந்தது தான் வலியுறுத்தியிருந்தாங்க. தற்போது 5, 6 உள்ளிட்ட இந்த மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்காங்க. மாண்புமிகு நகராட்சி துறை அமைச்சரிடத்தில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை கேள்வி எழுப்பிட்டு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ இது இந்த நிகழ்வு சம்பந்தமாக இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான கேள்விகளை கேளுங்க. அந்த துறைக்கு போகும்போது அங்கே கேள்வி கேளுங்க. அவர் தான் நிறைய ப்ரெஸ் மீட் பண்ணுறாரு. அது சம்பந்தமான அந்த அதாவது எந்தெந்த மாதிரி அதை மேற்கொள்வது ஏற்கனவே ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். அது சம்பந்தமாக தாய்லாந்து வந்து ஒரு சிறப்புக்குரிய இடத்துலையும் இருக்குது. அந்த பிரதிநிதிகளும் வந்திருக்கிறாங்க. அங்கே செயல்படுத்தப்படுகிற அந்த விஷயங்கள் குறித்து அநேகமாக இன்று பேசியிருப்பார்கள். இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் வச்சு எதிர்காலத்தில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கும். மருத்துவ திட்டத்தில் ஊழியர்கள் வந்து கடந்த வாரம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க. எங்கே? டிஎம்எஸ் வளாகத்தின் முன்பு. இல்லை, அது டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் பண்ணது மக்களை தேடி மருத்துவம். மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் 30,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். இந்த தவறான தகவல்களை நீ கேள்வி கேட்கறத முதல்ல. மக்களை தேடி மருத்துவ பணியாளர்கள் இல்லை, மக்களை தேடி மருத்துவம் இல்லை. ஆமா நிறைய இந்த பக்கம் இருக்கு. செக் 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 உட்காந்து நாம உட்காந்து நாம கீழே உட்கார அடிச்சு உட்காரு. ஓகே ஓகே வச்சனா ஓகேயா தந்தி முடிக்கிறீங்க. தந்தியா தந்தி புரிஞ்ச எத்தனை மாநிலம் வந்திருக்கு? எத்தனை மாநிலம்? 12. போலாமா? மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான சிகிச்சையை அனைத்து மக்களுக்கும் வழங்குதல், தொற்றா நோய்கள் மற்றும் விபத்து காய சிகிச்சைகளுக்கான மேலாண்மை திறனை வலுப்படுத்துதல், பேறுசார் மற்றும் குழந்தைகள் நல திட்டங்களில் காணப்படுகிற சமத்துவமின்மையை நீக்குதல் போன்ற பல்வேறு மிக முக்கியமான
இலக்குகளை முன்வைத்து தமிழக அரசும் உலக வங்கியும் ஒன்றிணைந்து ஒரு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டத்தை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்திற்கான ஒட்டுமொத்த மதிப்பீடு 2854 கோடி 74 லட்சம். இந்த திட்டத்திற்காக உலக வங்கியின் பங்களிப்பு என்பது 1998 கோடியே 32 லட்சம் 70%. தமிழ்நாடு அரசின் பங்களிப்பு 856 கோடியே 42 லட்சம் 30%. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக 2019 தொடங்கி 2024 வரை இந்த திட்டம் என்பது செயல்பட்டு வந்தது. தமிழ்நாடு அரசு ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்கான SDG 3, அதாவது அனைவருக்கும் அனைத்து வயதினருக்கும் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலவாழ்வு என்கின்ற குறிக்கோளை அடைவதற்கு இந்த நிதியின் மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. அந்த வகையில் தர மேம்பாடு, தொற்றா நோய்கள், விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை, தாய்சேய் நலம், சுகாதார பேரவை என்று பல்வேறு சிறப்புக்குரிய திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு தமிழகம் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த உலகுக்கே ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய சீரிய வழிகாட்டுதலின்படி மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, கலைஞரின் வருமுன் காப்போம், இதயம் காப்போம், பாதம் காப்போம், மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் என்று பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த மாதம் 9ஆம் தேதி வாஷிங்டன் டிசியில் உள்ள உலக வங்கியின் தலைமையகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் உலக வங்கியின் சீனியர் வைஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் மூத்த துணைத் தலைவர்கள் பங்கேற்ற ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற இதுபோன்ற மிக முக்கியமான சுகாதார திட்டங்கள் குறித்த அந்த உரை நிகழ்த்தப்பட்ட போது உலக வங்கியின் மூத்த அலுவலர்கள் உண்மையிலேயே மகிழ்ந்தார்கள். தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் இத்தகைய திட்டங்கள் உலகத்திற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சியையும் வெளிப்படுத்தினார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற திட்டங்கள் குறித்தான விளக்கங்கள் இந்தியாவின் 12 மாநிலங்களிலிருந்தும் தாய்லாந்து மற்றும் இலங்கை போன்ற வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு இன்று காலை தொடங்கி இங்கே நடைபெற்றிருக்கிறது. இது தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற இந்த திட்டங்கள், அதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிற வெற்றி, தொற்றா நோய்களினால் ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் காலையிலிருந்து இங்கே விவாதிக்கப்பட்டு பேசவும் பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து இந்த குழுவினர் நாளை தமிழ்நாட்டில் முகாமிட்டு பல்வேறு மருத்துவ கட்டமைப்புகளை நேரடியாக போய் பார்க்கவும் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கும் மேடவாக்கத்திலே செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கும் நேரடியாக ஆய்வு செய்து இந்த தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்து நேரடியாகவும் அறியவிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் உலக வங்கியிலிருந்து வந்திருக்கிற மூத்த அலுவலர்களும் பல்வேறு 12 மாநிலங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கிறவர்களும் உலகின் இலங்கை மற்றும் தாய்லாந்து போன்ற நாடுகளில் வந்திருந்த பிரதிநிதிகளும் இன்று காலையிலிருந்து இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக பங்கேற்று சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். திருவண்ணாமலையில் ஒரு 6 வயது குழந்தை வந்து 10 ரூபாய் ஜூஸ் டெய்லின்ற ஜூஸ் வச்சு உயிரை இருந்திருக்கு. இது சம்பந்தமாக ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்களா, அடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும். அவ்வப்பொழுது இந்த மாதிரியான குறைந்த விலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாட்டில் ஜூஸை குடிக்கிறதுனால பல்வேறு பிரச்சனைலாம் இருந்துகிட்டே இருக்குது. உணவு தர அதாவது ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட் தொடர்ந்து மாவட்ட அளவிலான அலுவல்களை பெற்றிருக்கிற ஒரு அமைப்பு. ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் என்கின்ற வகையிலும் தொடர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள். இந்த மாதிரி அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக யாருக்கும் தெரியாமல் விலை குறைந்த விலையில் இந்த ஒரு குளிர்பானங்களாக இருந்தாலும் உணவுப் பொருட்களாக இருந்தாலும் அவ்வப்போது கண்டுபிடித்து நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் இப்போ இந்த திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றிருக்கிற அந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்து உடனடியாக திருவண்ணாமலை டிஓ இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம். அந்த குளிர்பானம் குறித்து அதை ஒரு மாதிரி எடுத்து அனுப்பி உணவு அந்த பகுப்பாய்வு நிலையங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த அரசு அமைந்ததற்கு பிறகு நடமாடும் பகுப்பாய்வு வாகனங்கள் இன்றைக்கு
அனுமதிக்கப்பட்டு அவை எல்லா மாவட்டங்களிலும் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அந்த மாதிரி எடுத்து ஆய்வு செய்து அதில் தரக்குறைவு தரக்கட்டுப்பாடு என்பது உறுதி செய்யப்படாமல் இருந்தால் அதில் ஏதாவது நச்சுத்தன்மை போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இல்லை எங்க இல்லை போதிய அளவுக்கு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதால் தான் இன்னைக்கு நான் காலையிலையும் கூட சொன்னேன் 17,000க்கும் மேற்பட்ட இந்த பான்பராக் குட்கா போன்ற அந்த கடைகள் மூடி 33 கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலித்து இந்த மாதிரியான சிறப்புக்குரிய நடவடிக்கைகள் தமிழ்நாட்டில் தொடர்வதற்கு உணவு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைகள் காரணம். அதில் வந்து எங்கே தேவை இருக்கோ அதை ஆய்வு செய்வதும் நடவடிக்கை எடுப்பதுமான இந்த நிகழ்வுகளில் உணவு கட்டுப்பாட்டுத்துறையை சேர்ந்த அலுவலர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றி கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட இந்த தூய்மை பணியாளர்கள் எல்லாம் வந்து தனியார் மயமாக்கப்படுவது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, ஆக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லியிருந்ததா வலியுறுத்தியிருந்தாங்க. தற்போது 5, 6 உள்ளிட்ட இந்த மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்காங்க. மாண்புமிகு நகராட்சி துறை அமைச்சரிடத்தில் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இல்லை நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ இது இந்த நிகழ்வு சம்பந்தமா இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான கேள்விகளை கேளுங்க. அந்த துறைக்கு போகும்போது அங்க கேள்வி கேளுங்க. அவர் தான் நிறைய பிரச்சனை. அது சம்பந்தமான அந்த அதாவது எந்தெந்த மாதிரி அதை மேற்கொள்வது ஏற்கனவே ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். அது சம்பந்தமாக தாய்லாந்து வந்து ஒரு சிறப்புக்குரிய இடத்துல இருக்குது. அந்த பிரதிநிதிகளும் வந்திருக்கிறாங்க. அங்கே செயல்படுத்தப்படுகிற அந்த விஷயங்கள் குறித்து அநேகமாக இன்று பேசியிருப்பார்கள். இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் வச்சு எதிர்காலத்தில் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் இருக்கு. எங்க இல்லை அது டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் பண்ணது மக்களை தேடி மருத்துவம். மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் 30,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள். அதை தவறான தகவல்களை நீ கேள்வி கேட்கறத இல்லை, மக்களை தேடி மருத்துவம் இல்லை.